Hi, good evening all. Once again, I welcome you all to Spaarkz Avatar series, free online classes on electric circuits and fields. Sharingla. Hope I am audible. Yes, am I audible clearly? Do my screen is visible? Okay. We shall start with the field theory. சரிங்களா, அந்த field theory சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷனில் நம்ம ஒரு இது பார்த்துருப்போம். என்ன அப்படின்னா, நான் நேற்றே சொல்லியிருக்கேன், we have 3 wattmeter method, 2 wattmeter method for measuring power across unbalanced load. 1 wattmeter method எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவோம், balanced load இருந்தால் மட்டும் 1 wattmeter method நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். where we know the power across each phase will be the same value. சரிங்களா, so here in 2 wattmeter method is used for unbalanced load. சரிங்களா, so unbalanced load அப்படினால என்னங்க, the power will not be same across all the phases. அதை வந்து unbalanced load னு சொல்லுவோம். so எப்போ வந்து power வந்து not equal, when the power is not equal, if the load value or load impedance is not equal, then power will not be equal. ஆமாங்களா? Yes, is it clear? so that time mostly we go for 2 wattmeter method. so அந்த 2 wattmeter methodல power value எப்படி calculate பண்ணுவோம் அப்படின்னா, W equal to W1 plus W2 னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? okay, that is summation, total power will be equal to summation of wattmeter 1 reading and wattmeter 2 reading is said to be the power. okayங்களா, so the power can be a leading power factor or lagging power factor. leading இருக்கலாம், இல்லைனா lagging இருக்கலாம். if in case direct wattmeter reading கொடுக்காம ஐயோட வேல்யூவும் ஈயோட வேல்யூவும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, வாட்மீட்டர் 1ஓட ரீடிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, W1 equal to EL, அதாவது லைன் வோல்டேஜ் into line current cos of 30 minus 5. ஓகேங்களா, whereas W2 will be equal to EL IL cos of 30 plus 5. சரிங்களா, ஓகேங்களா. ஸோ 5ஓட வேல்யூ வந்து இருக்கிறதா இருக்கிற மாதிரியே எடுத்துக்கணும். -30னா -30, +30னா +30. இருக்கிற வேல்யூவை சேம் வேல்யூவாகவே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, that is said to be the leading or lagging power factor. so பையோட வேல்யூ நெகட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா we call that as lagging. if pi value is positive, we call that as leading value. ஓகேங்களா? yes, is it clear? okay, so இதில் இருந்து பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். so what is the value of power factor? that is tan pi equal to √3 W1 minus W2 divided by W1 plus W2. சரிங்களா, so 5 equal to tan inverse of √3 W1 minus W2 by W1 plus W2. சரிங்களா, ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? நான் yesterday I said about one condition. என்ன அப்படின்னா, if both wattmeter 1 and wattmeter 2 shows the same value, okay, if both the wattmeter shows the same value, that is positive value, then the power factor is unity. same value na nanga 100 100 nu போட்டோம்னா 0 னு ஆயிரும். so tan inverse of 0 will be
என்னங்க tan inverse of 0? 0. So cos of 0 என்ன 90 degree. 90 degree na என்ன power factor ங்க unity power factor. Okay, where W1 வந்து பாசிட்டிவும் W2 வந்து நெகட்டிவும் அப்படிங்கும்போது okay same value இருந்துச்சுன்னா power factor will be 0. 1 wattmeter gives reading after reversal of its current coil அப்படின்னா power factor வந்து less than 0.5 இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இந்த மூணுமே வந்து very important 1 mark question, very important 1 mark question. சரிங்களா? ஸோ now we move on to electric field theory. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கத்த கிளாஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா Coulomb's law, okay, electric field strength இல்லைனா இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ், electric potential, then followed by electric potential due to point charge, due to number of charges, and due to line charge, and due to surface charge. இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? So first here we start with Coulomb's law. So any idea about Coulomb? Any idea about Coulomb's law? Yes, Coulomb's law generally எதாங்க சொல்லும்? Whether it tells about force of attraction and repulsion. Coulomb's law tells about force of attraction and repulsion. இல்லைங்களா? So we all know like charges attract each other and like charges repel each other and unlike charges attract each other. சரிங்களா? Yes, am I correct? So here when it comes to charge of attraction or repulsion, charges னு வந்துச்சுனாலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துரும். ஒரு ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க, ரிப்பல் ஆகும். ஸோ ரிப்பல் அப்படின்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ட்ரைஸ் மூவ் அவே ஃப்ரம் அனதர் சார்ஜ். அங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன்னு சொல்லுவோம். ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜும் when we bring nearer, then what happens? It tries to என்ன ஆகுங்க, attract each other. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து அட்ராக்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? மேம், Preeti ma'am, I discuss with my team and let you know ma'am. Okay, so regarding the posting of content, my another team is working on it. They will post shortly and also I discuss with them and let you know. Okay, so now Coulomb's law tells about this force of attraction and repulsion. Okay, so attraction and repulsion is possible only when we have two charges. Only when we have two charges. So ரெண்டு charges ஓட சார்ஜிங்கை வந்து Q1 Q2 னு வெச்சுக்கலாங்க. ஓகே,
we have the value of charge, two charges as q1 and q2. சரிங்களா? Yes? Okay. So, when it may either be a force of attraction or repulsion, whatever may be. This force of attraction first depends on the product of these two charges. The product of these two charges. Force of attraction first it will depends upon, that is directly depends upon product of these two charges. Okay ngla? Next, this force of attraction or repulsion is indirectly proportional to distance between these two charges. For example, let us consider we have q1 charge here and q2 charge here. சரிங்களா? These two charges are being separated by some distance r. First, this force will depends upon the magnitude of q1 and q2, that is product of q1 and q2, whereas it is inversely proportional to square of distance between them. So, in order to remove this proportionality constant, we introduce another constant, that is f equal to k q1 q2 by r square. சரிங்களா? So, what is the unit of force? Unit of force என்னங்க? Yes, unit of force என்னங்க? Unit of force என்னங்க? Newton. Newton. So, இங்க k value என்ன அப்படினா 1 by 4 pi epsilon, where epsilon ஓட value என்னங்க? epsilon naught, epsilon r னு சொல்லுவோம். Epsilon naught is permittivity due to free space and epsilon r is relative permittivity in a medium. ஓகேங்களா? So, in general நம்ம air as a medium னு வெச்சிட்டோம் அப்படினா we have this value as 9 into 10 to the power 9 கிடைக்கும். சரிங்களா? Is it clear? Have any doubt on Coulomb's law? Okay. So, now we move on to electric field strength or intensity. Sorry. Okay. So, electric field strength or intensity அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா force per unit charge. Force per unit charge. So, force எப்படிங்க எழுதிக்கலாம்? Force per unit charge. ஓகேங்களா? So, force ஓட formula என்னங்க? Q by 4 pi epsilon naught r square இல்லைங்களா? So, let us consider we have some distance as LR. Okay. So, LR இதோட யூனிட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் per கூலுமா இருக்கும். சரிங்களா? Is it clear? So, if in case the charge is a line charge, if the charge is a line charge, அப்போ E ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1 by 4 pi epsilon naught and the line charge is denoted by lambda. So, lambda dl by r square இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ லைன் சார்ஜ் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லைனில் மட்டும் இருக்கிறது தான் லைன் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்ஃபேஸ் சார்ஜ்.
சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் இருக்கிற சார்ஜஸ் வந்து we call that as a surface charge. அதை வந்து எப்படி யூஸ்வலாக டினோட் பண்ணுவோன்னா சிக்மாவால் டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ E equal to 1/4 epsilon naught சரிங்களா, இன்டகிரல் ஆஃப் இன்டகிரல் ஆஃப் 1/r² அப்படியே இருக்குங்க. சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் எப்படிங்க டினோட் பண்ணியிருக்கோம், சிக்மா. சர்ஃபேஸ் சார்ஜோட இது என்னங்க, அவைலபிலிட்டி என்னங்க, ஏரியா. ஒரு ஏரியான்னு சொல்லுவோம். ஒரு பொருள் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே we call that as area. So here the integration of with respect to area will give the surface charge. So line charge அப்படின்னா per unit length னு சொல்லாங்க. surface charge அப்படின்னா per unit area னு சொல்லலாம் சரிங்களா. next volume charge. volume charge அதை rho னு denote பண்ணுவோம். okay, this we call it as per unit volume னு சொல்லலாம். per unit volume னு சொல்லலாம். so E equal to 1/4 epsilon naught integral of 1/r² rho. ஏன்னா ரோ தான் வந்து வால்யூம் சார்ஜ்னு வச்சுருக்கோம். இங்கே dA வருமா, dl வருமா, dv வருமாங்க, எஸ் dv. ஓகேங்களா. I hope electric field strength or intensity is clear. Yes? Have any doubt? Shall we move on to the next topic? That is electric flux. Okay, now electric flux. So electric flux na enanga, intensity na enna paathutom. Electric flux na என்னவா இருக்குங்க, any idea? So EMT பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து இதாக கேட்க மாட்டாங்க. 1 mark 2 mark அப்ஜெக்டிவில் கேட்க மாட்டாங்க. தே ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் ரிமெம்பரிங் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் கொஸ்டின் வந்து. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபியூ கான்செப்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலே we can able to attempt the question. ஓகேங்களா. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னங்க, எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து யூஸ்வலாக சைனு டினோட் பண்ணுவாங்க, ஆர் பையின்னு டினோட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பாசிங் த்ரூ த சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னங்க, நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பாசிங் through surface. Okay, yes. So now we move on to the next concept, that is Gauss law. Again surface அப்படினு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா line charge na divided by length, volume charge na divided by volume, surface charge அப்படின்னா divided by area. Okay, so Gauss law. Gauss law என்னங்க, any idea about Gauss law? ஸோ இது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா total electric flux, total electric flux enclosed by a surface
enclosed by a surface and it is again surrounded by a charges. Okay, total electric flux enclosed by a surface surrounding charges is equal to the amount of charge enclosed, is equal to the amount of charge enclosed. சரிங்களா? என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, for example we have a charge across this, okay, and this charge is influenced by another charge. Okay, so now the electric flux enclosed by a surface, in the surface, and it is surrounded by another charge is equal to the amount of charge, total amount of charge that is enclosed. Simple nga. Okay ngla? So in terms of mathematical expression la eppadi denote பண்ணுவோம் அப்படினு பார்த்துட்டோம்னா, integral of d na என்னங்க? into surface. என்னங்க surface will be equal to q, total charge q nga. Okay ngla? So as far as electric field is concerned, d equal to epsilon e over the surface. Okay ngla? So this d can be replaced by epsilon into e. So epsilon அப்படிங்கிறது epsilon naught epsilon r னு சொல்லுவோம். epsilon r value வந்து 1 for free space or air. Okay, then epsilon will be equal to epsilon naught. So for this epsilon naught e னு substitute பண்ணும். So epsilon naught e into ds vector will be equal to q. Okay, so this epsilon naught is a constant term. So we are moving that epsilon naught outside the integral. So therefore integral of e ds will be equal to q by epsilon naught. Okay, this is for surface charge. Okay, if in case we have a volume charge, then psi will be equal to 1 by epsilon naught integral of rho into dv னு சொல்லும். Surface. சரிங்களா? ஸோ என்ன எது வாட் இட் டினோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, என்ன சொல்லியிருக்கேன்? டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் பை அ சர்ஃபேஸ். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது, இந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் நம்ம பேசுகிறோம். ஓகேங்களா? அண்ட் இட் இஸ் சரௌண்டிங் சார்ஜஸ், இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பேசியிருக்கோம்? சர்ஃபேஸை பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்கோம். அதனால் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உண்டான டெரிவேஷன் நம்ம எழுதுகிறோம். டெரிவேஷன் இன் த சென்ஸ் expression we are writing for this point. ஓகேங்களா? Now this will be equal to amount of charges that is enclosed. So total amount இந்த ஸ்பேஸை மட்டும் பேசும்போது it will be a surface. entire ஸ்பேஸை பேசணும் அப்படின்னா அது என்னங்க? that is a volume. Understand the difference. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் மட்டும் பேசணும்னா சர்ஃபேஸ், அண்ட் என்டையர் ஸ்பேஸை பேசணும்னா வால்யூம். ஓகேங்களா? அதுதானங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கிற சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒரு வால்யூமில் இருக்கிற சார்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்
In general, Gauss law can be represented as V, that is electric field intensity, will be equal to E into rho by epsilon naught. E into rho by epsilon naught, and it is said to be differential form. சரிங்களா? Yes? Is it clear? So shall we move on to the next point, that is electric potential? Have any doubt up to this? ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? Okay. Now we move on to the next topic, that is electric potential. சரிங்களா? So electric potential அப்படினு சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, இது இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, இப்போ இந்த சார்ஜை I have to move this charge to this position. ஓகே, ஸோ சும்மா சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்க முடியாது. எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறனாலும் we have to spend some work, we have to spend some energy. ஆமாவா? ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸில் வைக்கிறனாலும், ஒரு ஹெவி பொருள் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து வைக்கிறனாலும் we have to spend some energy. Though it is a 10 kg rice bag நாலும் சரி, 25 kg rice bag நாலும் சரி, 75 kg rice bag நாலும் சரி. So the amount of work done or amount of energy spent, amount of work done, okay, in bringing this இந்த சார்ஜை பாசிட்டிவ் யூனிட் சார்ஜ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? bringing this positive unit charge from infinity to this point, from infinity to this point, provided we have some electric field. Okay, I repeat, electric potential அப்படினா amount of work done in bringing a positive unit charge from one position to another position against some electric field. So இங்க 1 மார்க்ல என்ன கேட்பாங்க அப்படினா amount of dash னு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ்னா யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குமா இல்லை யூனிட் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குமா இல்லை சர்ஃபேஸ் சார்ஜாக இருக்குமா, அந்த மாதிரி கேட்கறக்கு சான்சஸ் இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ similarly potential difference between 2 points in an electric field நாலும் amount of work done in bringing unit positive charge from one field to other against some electric field. Okay, so now we take some charges as test charge. Okay, இப்போ ஒரு சார்ஜ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த சார்ஜ் இனிஷியலாக ஒரு பொசிஷன் ஏல இருக்கு. Now we are moving that charge to position B. ஓகே, ஸ்மால் க்யூன்னு வச்சுக்கோங்க சார்ஜோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே ஒரு ஒர்க் டன் நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து WABன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கோங்க. WAB அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ WAB ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் AB Q E into
Okay. So now the potential difference across these two, that is the voltage across these 2 points. Okay. So இங்க இருக்கிற voltage VB னு வெச்சுக்கோங்க, இங்க இருக்கிறத VA னு வெச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? So VB minus VA will be equal to minus integral of A to B, that is moving from here to here under the influence of some electric field, that is E into dl. Okay, so in other words, electric field E equal to minus gradient of V. சரிங்களா? Have any doubt in this? Now, potential at a point due to point charge. Potential at a point due to point charge. ஸோ இப்போ தான் வந்து ஒவ்வொரு சார்ஜை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. என்னென்னா பாயிண்ட் சார்ஜாக இல்லை லைன் சார்ஜாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், சர்ஃபேஸ் சார்ஜாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இல்லை வால்யூம் சார்ஜாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு. Now we are going to explore potential due to point charge, due to number of charges and due to line charge and then surface charge. ஓகேங்களா? ஸோ ஏற்கனவே சொன்னதே தான், ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. ஓகே, யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னாலே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது Qன்னு. அந்த சார்ஜை ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பாயிண்ட் சார்ஜ் வந்து ஏங்கிற பொசிஷனில் இருந்தால் ஓங்கிற பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும், ஓவில் இருந்தால் ஏன்னு கொண்டு வரணும். ஓகே, ஸோ நவ் V will be equal to minus Q by 4 pi epsilon naught into x square, where x square is the distance. இல்லைங்களா? ஸோ நவ் we are moving this charges from R to infinity or R to some point. ஓகேங்களா? Sorry, R to infinity or R to some point. Okay, so here we have Q by 4 pi epsilon naught infinity to R minus 1 by x square into dx. Okay, so if we evaluate this expression, Q by 4 pi epsilon naught into 1 by x from R to infinity, that is Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R minus 1 by infinity, which gives Q by 4 pi epsilon naught R. This is due to point charge. Okay, next is due to number of charges. Okay, இங்க point charge வந்து ஒரே ஒரு சார்ஜ்னு சொல்லிடணும். If the charge is n number,
Okay, then V will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation Q by R, summation Q by R. சரிங்களா? next வந்து potential due to line charge distribution. So point charge பார்த்தோம், அதிலே point charge number of charges இருந்ததுனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். Now we are going for potential due to line charge distribution. So line charge na என்னங்க? As I said earlier, per unit length, per meter, அதை வந்து line charge அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த line charge யூஸ்வலாக எப்படி represent பண்ணுவோம்? லாம்டான்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா V equal to 1 by 4 pi epsilon naught. இந்த Qக்கு பதிலாக we are going to represent it by lambda by R will be the same and it is integrated to the length of line, that is dl. ஓகேங்களா? Now potential due to surface charge, இதுக்கு யார் சொல்ல முடியுமாங்க? potential due to surface charge distribution. Okay. So V equal to 1 by 4 pi epsilon naught integral of rho by R into dV, rho by R into dV. Okay, since it is a surface charge, we are going to use this value. Yes, you have any doubt up to this? Do you have any doubt? Yes? Have any doubt? Shall we move on to the next topic? Yes? Okay. Okay, next is electric potential energy. Electric potential energy. சரிங்களா?
if the charges are of opposite potential or polarity, then the potential energy will change to the kinetic energy, that is bringing one charge towards the other charge இல்லைங்களா, force of attraction நடக்கும். So here the electric potential energy is again the same thing, work done in moving charges, and it is similar to the force of attraction. One difference is one by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. சரிங்களா, இதை வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். Next we are moving to an important topic, that is dipole moment. Dipole moment. So dipole moment na என்னங்க, எப்போ இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டுங்கிற ஃபினாமினான் பேசுவோம் அப்படின்னா, ஒரு டைஎலக்ட்ரிக்கில் தான் இந்த டைபோல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபினாமினா இஸ் அப்ளிகபிள். இதுவே கண்டக்டர் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கண்டக்டிங். ஓகேங்களா, இதுவே டைஎலக்ட்ரிக்ஸாக இருந்தது அப்படிங்கும்போது இதுவே டைஎலக்ட்ரிக்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா, இந்த டைஎலக்ட்ரிக்ஸ் அப்போ we have a tightly bound electrons, tightly bound electrons. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த tightly bound electronsனால ஓகே what it happen is the charges cannot move freely, the charges cannot move freely and it is subjected or bound to certain forces. ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து அந்த சார்ஜ்னால் மூவ் பண்ண முடியும், அந்த சிச்சுவேஷன் வந்துடும். ஓகேங்களா, ஸோ இதனால் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜை யூஸ்வலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைபோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவாங்க, டைபோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, ஐ ரிப்பீட், இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும், ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு மூவ். இதுவே இன் கேஸ் ஆஃப் டைஎலக்ட்ரிக் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது, எல்லா சார்ஜஸ்மே வந்து எப்படி இருக்குங்க, க்ளோஸ்லி பவுண்டட் டு ஈச் அதர், ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு மூவ் திஸ் ஓகே எலக்ட்ரான்ஸ். Okay, yes, so electric dipole moment எப்படி ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, product of magnitude of charge and the distance of separation of charge, product of magnitude of charge and the distance of separation of charge, that is dipole moment, which is represented by letter small letter p, and it is equal to product of charges and distance between its separation, product of charges and distance between its separation, it is said to be the dipole moment. சரிங்களா, in other words we can also call this as polarization. என்னங்க, polarization. ஓகே, ஸோ போலரைசேஷன் அப்படிங்கும்போது இன் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, போலரைசேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். போலரைசேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு electric field. So in order to remove this proportionality constant, we introduce another term, that is epsilon.
ஓகே. ஸோ எப்போ ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் வந்து போலரைஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், இட் கேன் ஈஸிலி மூவ். டைஎலக்ட்ரிக்கில் டைட்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் வில் ட்ரை டு அலைன் இட் செல்ஃப். ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து டைபோல் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம். டைபோல் மூமெண்ட்னா என்ன, அதோட ஃபார்முலா என்ன, அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோன்னா P equal to Q into D is said to be the dipole moment. Okay. So ஒரு polarization அப்படின்னு என்னன்னா, electric field per unit volume வந்து we call that as polarization and it is represented by P is directly proportional to E. Okay. So polarization is of three types. என்னன்னா electronic polarization, ionic polarization and then orientational polarization. சரிங்களா? electronic, ionic and orientational. So electronic polarization. எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன் அப்படின்னா, ஒரு சார்ஜருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது the atoms are displaced such that centroid of electron cloud is separated from center of the nucleus and electric dipole is created. Okay. ஸோ எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோங்க. அப்ளை பண்ணும்போது ஆட்டம்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த சென்ட்ராய்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் and an electric dipole is created. That is a vacant space is created at the centroid. அப்படிங்கிறத வந்து எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன்னு சொல்லுவோம். இதுவே அயானிக் போலரைசேஷன் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா, இப்போது ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ், பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எஸ், this electric field will displace this positive and negative charge. அதை வந்து ionic polarization சொல்லுவோம். Displace in the sense இப்படி எங்கெங்கேயோ என்னென்னவோ இருக்கும், அதுவே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த சைடெல்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்துடும், இந்த சைடெல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்துடும். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அயானிக் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ whereas next one is orientational polarization. Orientational polarization. ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா, ரேண்டமாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஓகே. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் absence of electric field அப்போ இப்படி ஏதாவது ரேண்டமாக இருக்கும். whereas in case of application of an electric field, okay, application of electric field, it tends to align themselves according to the flow of electrons. According to the flow of electrons. இதை வந்து orientational polarization அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? Is it clear? Have any doubt? Okay. So now we move on to the problems part. So நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இஎம்டி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸாக கேட்க மாட்டாங்க. தே ஆஸ் த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் கான்செப்ட் வைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நான் கொடுக்குற ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா,
It is basically from previous year question தான் இருக்கும். சரிங்களா? Yes, is it clear? Okay. So the first question is a 0.125 microfarad capacitor is charged to a voltage of 12 volts. Okay. The magnitude of charge on each plate of capacitor is. This is your first question. Next, second question. When the total charge in a capacitor is doubled, then the energy stored is. When the total charge in a capacitor is doubled, then the energy stored is what? Whether it doubles or halves or remains the same or quadrupled. இதுதான் வந்து second question. ஓகேங்களா? Third question. If vector A vector plus B vector are conservative, okay, then A vector, first option, A vector cross B vector is solenoidal. Okay. இல்லை அப்படின்னா A vector cross B vector is conservative, or A vector plus B vector is solenoidal. இல்லை A vector minus B vector is solenoidal. இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்? When A and B are conservative, that is summation of A and B is conservative. Fourth question, the value of integral of dl along a circle of radius 2 unit is. The value of line integral along a circle of radius 2 unit is. Okay. Next one, when can we say an electrostatic field is conservative? Okay. Sixth question, the wave propagation occurs without attenuation in case of okay.
So A is perfectly dielectric, B is semiconductor, C is conductors. Okay. Next one, seventh question. The reflection coefficient, chart impedance and load impedance of transmission line are connected together by the relation what? Okay. Eighth question. A short transmission line is terminated by chart impedance. Okay. Then chart impedance na enna naalik solranga. Input impedance is 0. It behaves as an infinite line. See, it has no reflection. Okay. Ninth question. Velocity of electromagnetic wave in a dielectric medium with epsilon r equal to 4s. What is your answer? சரிங்களா? Okay. 10th one. For a transmission of parallel polarized wave from a dielectric medium of permittivity epsilon 2, very very important question. If for the transmission of a parallel polarized wave from a dielectric medium of permittivity epsilon 2,
Okay, so find answer for all this question, and we discuss the answer for this in tomorrow's problem to concept session. Okay. Okay, thank you all.